This conference will now be recorded. We are going to learn about data types and variables. Then we come back how to use effectively this convert class. Okay, that is our goal today. So the first thing is we need to analyze what is this. So then మనం చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇంటి a ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పేసి నేను ఒక if you analyze first you should understand what is this terminology. So already ఉంటుంది. Once again let me know. మనం నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి రూల్స్లో దిస్ ఇస్ ద వన్ రూల్. ఎవరి statement should end with terminator, right? So remove this. Now here you can see int a equal to 10. What is 10? 10 is type is integer, but ఇక్కడ ఈ 10 అని మనం పిలుస్తామంటే కాన్స్టెంట్ అని పిలుస్తాం మనం. So what is 10? It is constant. The value, any value can be constant. ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు. 10 is always 10. Okay, that you need to do. Then what about this equal to? Equal to ఏంటండి? It is an operator. Equal to అనేది ఒక ఆపరేటర్. ఓకే, ఈ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, వాటిని ఎలా వాడాలి అనేది మనం రేపు తెలుసుకుందాం. తర్వాత కమింగ్ టు ద ఏ. వాట్ ఈస్ ఏ? A is a variable. A is a variable. Now what about int? It is data type. Okay, now nothing to discuss about the constant, because constants are nothing but value which we are assigning to a variable. అది నేమ్ అవ్వచ్చు, నెంబర్ అవ్వచ్చు, డేటా అవ్వచ్చు, బూలియన్ వాల్యూ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Okay, so now coming to this operator, we will have a session. So we have so many operators: arithmetic operator, logical operator, bitwise operators, conditional operators. Okay, so many 7 types of operators we have. We see about this tomorrow. Now today we are going to learn in depth about what is variable. So first let me discuss about a data type. So why we need to use the data type? That is the first question. Then what is the data type? So in real world also, suppose మనం ఏదైనా స్టోర్ చేయాలనుకున్నాం, స్టోరేజ్ చేయాలనుకున్నాం, then what we need to do depends on the material. మన కంటైనర్ అన్నది డిఫరెంట్గా తీసుకుంటాం. అంటే వాటర్ we can store in bottle or in a bowl like that. Okay, but suppose few materials ఉన్నాయి మనకి, like stones అయితే we can keep them in a bottle, we can keep them in a bowl, and we can even keep on floor also. అంటే టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బట్టి అక్కడ కంటైనర్ అనేది ఏమవుతుందండి, చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ వరల్డ్లో కూడా వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అంటే మన నెంబర్ ఉంటుంది, నెంబర్లోనే మళ్ళీ పాయింట్స్ ఉంటాయి, డెసిమల్స్. అలాగే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, క్యారెక్టర్తో పాటుగా వాట్ వీ హ్యావ్ స్ట్రింగ్స్ ఆల్సో. అలాగే డేట్ టైమ్, బూలియన్, ఆబ్జెక్ట్స్, సో మెనీ థింగ్స్. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ వరల్డ్లో సో వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్? దట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా, వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ అనేది. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ, సో జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద టైప్. అంటే ఇంటిజర్ అయితే సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ మనం తీసుకోవాలి, స్ట్రింగ్ అయితే వాట్ ఈస్ ద టైప్ మనం తీసుకోవాలి, ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వి సీ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ టైప్స్, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్. సో డేటా టైప్స్కి వచ్చేటప్పటికి వీ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ ద డిఫరెంట్ టైప్స్, లైక్ ఏంటంటే బేసిక్ డేటా టైప్స్, derived data types, and user different data types. Okay, so now today we are talking about basic data types. So what are the basic data types? The first one is we can divide into the 3 things. The first one is the number, second one is the string, and third one is the
boolean. Got it? So let me take here number, then it is string, then boolean. Now coming to the number, again we have two things. ఒకటి without decimal, అంటే పాయింట్స్ లేకుండా just integers అన్నమాట. We can call it as integer. అలాగే రెండవది ఏంటండి, డెసిమల్. సో we can talk about this is decimal. అంటే ప్రస్తుతానికి వీటిని forget about this. Now this is decimal. మళ్ళీ ఇంటిజర్కి వచ్చేటప్పటికి we have different types అన్నమాట, 4 types ఉంటాయి. అదేంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి బైట్, మూడోది వచ్చేటప్పటికి ఇంటిజర్, నాలుగోది వచ్చేటప్పటికి లాంగ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఈ డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ బైట్. ఓకే, సో బైట్కి వచ్చేటప్పటికి హౌ వీ కెన్, బైట్ అంటే దానికి 8 cells ఉంటాయండి. ఓకేనా? నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను హౌ మెనీ వీ హ్యావ్ 8. సో వీటిని బిట్స్ అని పిలుస్తాం. 8 bits are called as a byte. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఎ వాల్యూ, దాన్ని ఏం చేయాలి, దాన్ని బిట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ బిట్స్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము అంటే, మీకు మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం బైనరీ ఫార్మాట్, డెసిమల్ ఫార్మాట్ అని చెప్పేసి. బేస్ 2 ఉంటే దాన్ని బైనరీ ఫార్మాట్ అని పిలుస్తాం. గుర్తుందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను 22. I want to convert this into the binary format. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? లెట్ మీ టేక్ హియర్ mathematical function చేస్తాము. 22ని, so we are writing like this, 2, then 11 times it is 0. Then again 2, 5 times, remainder is 1. Then again 2 times, remainder is 1. గుర్తు వస్తుందండి? 1 time, remainder is 0. ఇప్పుడు ఈ 22కి ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే డెసిమల్ ఫార్మాట్. బైనరీ ఫార్మాట్ ఎలా రాస్తాము? కింద నుంచి వెళ్తాం అనమాట. 1 0 1 1 0. ఇది 22కి బైనరీ ఫార్మాట్ అనమాట. సో ఈ వాల్యూస్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క బిట్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది 0, ఇది 1, ఇది 1, ఇది 0, ఇది 1 అయిపోయినాయి కదా. మిగతా ఎలా ఉంటుంది, 0 తోటి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. అదే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, నేను షార్ట్ అని చెప్పాను అండి. ఇప్పుడు ఇదేంటండి, 1 byte కదా, 1 byte. షార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే దీనికి 16 cells ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి కదండి, డబుల్ అనమాట. ఓకే, అంటే స్టోర్ మోర్ వాల్యూ కంపేర్. అంటే 16 cells ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందండి, 2 bytes అవుతుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పచ్చు, దీన్ని సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫిల్ ఆల్ ద cells with ones, what is the maximum value this byte can store? So this we can calculate. ఎలా? సో సమ్ మళ్ళీ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో 1 కేమో 0 వస్తుంది, సమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ దేర్, అంటే రివర్స్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని వెళ్ళి వాటిని మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దిస్ ఇస్ 2 for 0, this one 2 for 1, 2 for 2, plus 2 for 3, plus 2 for 4. So think it is 0, so sorry, it is 1, then it is 2, then 2 for 2 is 4,
then 2 for 3 is 8, then 2 for 4 is 16. Okay, but ఇది 0 కదండి. Not calculated something I forgot actually. So when you do this, it comes 22. అలా when you calculate this, ఇది మీకు 255 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. Just check for binary to decimal conversion, then you will get. Okay, అంటే ఒక బైట్ లో మనం the maximum value we can store 255. మీరు 256 if you want to initialize into the byte ఏమవుతుంది మీకు 266 వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే 8 zeros ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా 1 1 ఉంటుంది. So you cannot place this 1 into the byte, right? So అది మీకు ఏమవుతుంది, overflow exception, అంటే we cannot store it. So that is why the maximum value is 255 per byte. Okay, అలాగే దీనికి 32765 2 bytes. అలాగే ఇంటిజర్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని బైట్స్ ఉంటాయండి? ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు 8 16 అయినాయి కదండి, దానికి డబుల్ ఉంటుంది అనమాట, అంటే 32 సెల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దీన్ని 32 బిట్ ఇంటిజర్ అంటాం, దీన్ని 8 బిట్ ఇంటిజర్ అంటాం. 4 bytes. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు మనం? ఇది వచ్చేటప్పటికి 32 బిట్ ఇంటిజర్, ఇది 16 బిట్ ఇంటిజర్, ఇది 8 బిట్ ఇంటిజర్. అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకు అలా పిలుస్తామని? ఇప్పుడు లాంగ్ వచ్చేటప్పటికి 64 ఉంటాయి. సో 64/8 అంటే 8 bytes. ఇదేమో మెమరీ, అంటే మీరు బైట్ డిక్లేర్ చేస్తే హౌ మచ్ మెమరీ ఇట్ ఆక్యుపైస్ 1 byte. షార్ట్ అయితే 2 bytes, ఇంటిజర్ అయితే 14 bytes, లాంగ్ అయితే 18 bytes. అంటే ఇక్కడ ఇంక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సపోజ్ నేను int a ఈక్వల్ టు 45 అన్నాను. సో హౌ మచ్ a occupies from memory in the 4 bytes. Default size అది. సో సపోజ్ నేను బైట్ b ఈక్వల్ టు 45 అన్నాను. ఓకే, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. సో ఇది బైట్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుంది? 1 byte. అంటే యూ కెన్ సేవ్ మెమరీ అనమాట. బట్ ఈ రోజుల్లో మెమరీ అనేది పెద్ద మనకి కన్సర్న్ కాదు కాబట్టి by default we are using 32 bit. In the sense, when you write integer, it is by default 32 bit anamata. You place mouse over, you can see here system.int32 అంటే represents a 32 bit integer. మళ్ళీ ఇక్కడ signed unsigned అని ఉంటాయి, రైట్? signed అంటే ఏంటి? ఓన్లీ పాజిటివ్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. unsigned అంటే ఇట్ టేక్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ? 255 per byte. ఒకవేళ ఇది ఇన్ కేస్ అన్సైన్డ్ అనుకోండి, అంటే ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ సైన్, అంటే పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. అంటే 0 నుంచి ఇది 1 - 127 వరకు తీసుకుంటాం, అలాగే 128 వరకు తీసుకుంటాం. అంటే if you declared as unsigned, the maximum value can store 128. అర్థమవుతుందండి? యా, అలా మనకి ప్రతిదానికి సైన్డ్ అన్సైన్డ్ ఉంటుందండి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఫ్యామిలీ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇంటిజర్. సో ఐ థింక్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మనం ఎందుకు 32 బిట్ ఇంటిజర్కి కన్వర్ట్ చేస్తాం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 32 బిట్ ఇంటిజర్. వెరీ రేర్ కేస్. సో నౌ లాంగ్, ఇఫ్ యూ సే లాంగ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది
యాక్చువల్గా లాంగ్ కాబట్టి యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద 32 ఆల్సో బికాస్ 64 కెన్ హోల్డ్ ద 32 బిట్. But technically you need to convert here to 64. ఎర్రర్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే 64లో 32 బిట్ ఆల్సో కెన్ ఇంక్లూడ్ కాబట్టి మీకు ఎర్రర్ రావట్లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ఇంటి కింద రివర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ షోస్ యూ ఎర్రర్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నౌ 32 బిట్, యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ 64 బిట్ కదా. అర్థమైంది కదండి. Like we can utilize these integer types. Now coming to the decimal, what are the we have? We have float, then then decimal. Now by default float is 32 bit, decimal is 128 bit, the memory it occupies. When we are taking this float, double or decimal, ఎప్పుడైతే మనం పాయింట్స్ స్టోర్ చేయాలో then we are using these things. So by default we are taking double, here we are taking integer. ఇంకా మిగతా చాలా రేర్ కేసులో ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఇంకొకటి మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద క్లాసెస్. అయితే వీటిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇంటిజర్కి నేను ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ ఐ రాసాను, బట్ ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ స్మాల్, బట్ మనకి క్యాపిటల్ ఐతో కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఓకే, అంటే హియర్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ we have a shortcuts, nothing but keywords anamata. Byte, short, long. So మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇవి యూజ్ చేస్తాం కీవర్డ్స్, ఇవి క్లాసెస్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఫ్లోట్ కూడా we have float keyword, double, all are small, అదే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. Okay, now in basic data type these are the family related to the number. Now we need to discuss about strings. Strings కి వచ్చేటప్పుడు రెండు ఉంటాయండి, ఒకటి క్యారెక్టర్, రెండోది స్ట్రింగ్. Now character can hold only one character, అంటే a or 1 or 0 or 9, it can save only one అన్నమాట, అంటే అది తనలో ఒక వాల్యూ మాత్రమే పెట్టుకోగలదు. సో దీనికి షార్ట్ కట్ వచ్చేటప్పటికి క్యార్, ఇది 8 బిట్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో హౌ మచ్ మెమరీ ఇట్ టేక్స్, 1 byte. క్లియర్? Then coming to the string, we take like shortcut is string. Now, how much memory it occupies? The first thing is మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ అరే అనమాట. అంటే మీరు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేస్తే అది స్ట్రింగ్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రామ అని స్టోర్ చేస్తున్నాను ఒక స్ట్రింగ్లో, అక్కడ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయండి, 4 క్యారెక్టర్స్. ఈచ్ క్యారెక్టర్కి ఎన్ని తీసుకుంటుంది, అది 8 బిట్స్ తీసుకుంటుంది. సో 4 క్యారెక్టర్స్కి 4 into 8 ఎంత అవుతుంది, 32 బిట్ అవుతుంది. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మెమరీ వాల్యూ, ఇట్ టేక్స్ ద మెమరీ అనమాట. సో వీ కెనాట్ సే ఇనిషియల్గా అది ఏ టైప్ అనేది మనం చెప్పలేం. గాట్ ఇట్? Yes. Then boolean. So boolean వచ్చేటప్పటికి we have here bool, shortcut is bool. ఈ bool అనేది 8 bit అండి, it can store only true or false అన్నమాట. అంటే here if you declare like something bool b,
Either you can store true or false. Okay. So other than these, we have object data type. So that is a class and this is a now same as string. But the thing is object can hold any type. The object అనేది we అన్నిటికీ పేరెంట్ అనమాట, బేస్ క్లాస్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి డెరైవ్ అయినాయి. సో మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ అని ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే అందులో ఏ వాల్యూ అయినా అసైన్ చేయొచ్చు. మీరు అసైన్ చేసిన వాల్యూని బట్టి అది మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇవి కాకుండా వీ హ్యావ్ డేట్ టైం, కానీ ఇది క్లాస్ కాదండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్లాస్. కాబట్టి దీని వేర్ క్యారెక్టర్ అనేది 2008లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. we discuss about that. Okay. Date time, then we have time span, we structures అనమాట. So we don't have any shortcuts in the sense keywords లేవన్నమాట. In case మీరు డేట్ టైంతో వాడాలనుకోండి, you need to use like this one, date time date equal to date time dot now. అంటే ఈ డేట్ టైం అనేది స్ట్రక్చర్ అనమాట. వెరీ సింపుల్, మీరు మౌస్ ఓవర్ చేస్తే యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద టైప్ అనేది. మీకు ఇంటిజర్ మీద పెడితే చూడండి, స్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ డాట్ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డేటా టైప్స్. ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకేమున్నాయి ఏంటంటే డెరైవ్డ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో derived data types are nothing but we have few collections and arrays. వీటి గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ అన్నది. సో యూజర్ కెన్ క్రియేట్ హిస్ ఓన్ డేటా టైప్స్ బై యూజింగ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ క్లాస్. How we can see in future. As of now, just ignore these things. Right? So these are the data types. Now in this case I think you understood about what is the data type. So what type we need to take in which situation depends on the value. అంటే మీరు ఏ స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నారు, ఇన్ కేస్ నెంబర్ ఫార్మాట్, దెన్ ఇంటిజర్ తీసుకోండి. మీరు స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటే స్ట్రింగ్ తీసుకోండి, అలా అనమాట. To discuss about variable. What is variable? Any idea? Variable can hold some value, okay, based on data type. అంటే నేను ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు 45 ఉన్నాను అంటే ఏ ఏం చేస్తుంది, కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ ఉంది. ఇంకా స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చానుకోండి, నేమ్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ variable is the name of which stores the value. What is a? మీరు ఏలో కొంత వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నారు, స్టోర్ చేసిన మెమరీ నేమే ఏ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ we can change the value in variable at any point of time. అంతే కదా. సపోజ్ నేను a equal to 10 అని ఇచ్చాను, in the middle I can reassign with a equal to 50 or something. But in case if you declare a variable as constant, in the sense suppose we have a keyword like const, constant. Okay, so now constant
int c equal to 25 అని. Now again I am trying to initialize with some other value, and it shows you error because if you declare any variable as a constant, you cannot reassign. So that is the point you need to. So until okay. Yes. It will show you error. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను స్ట్రింగ్ బి అని ఇచ్చాను, స్ట్రింగ్ బి అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది ఏముంటుందంటే ఆల్రెడీ బి హ్యాజ్ ఏ అదర్ మీనింగ్ అని ఇస్తుంది లోకల్ వేరు. నో కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఒకసారి మీరు ఒక వాల్యూ ఇన్షియలైజ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్లోకి యూ కెనాట్ చేంజ్ ఫర్దర్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు కాన్స్టెంట్ అని ఇవ్వలేదనుకోండి, ఇది మీకు ఎర్రర్ చూపించదు. యూ కెన్ చేంజ్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. Got it? So that is the case here. So now the next one is we need to follow few rules when we are declaring the variables. Okay, what are the rules? The first one is always start with a character. In the sense, ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను, నేను int num అని ఇచ్చాను లేదా నెంబర్ 1 అని ఇచ్చాను. Now again int 1 num అని ఇస్తున్నాను. It shows you error. ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఫస్ట్ లెటర్ క్యారెక్టర్ అయి ఉండాలండి. Got it? So that is, so coming to the example, whereas int 1 num it shows you error. But ఇక్కడ ఇంకొక కేసు ఉంది, underscore treated as character. అంటే ఇక్కడ మీరు 1 తీసేసి you can place like this, no issue. Okay, so underscore num. Okay, so in the sense you can write like this, no problem. But remember the first one is compulsory character. So then it can be alphanumeric. In the sense already మనం చూసాం, num 1 is number అంటే combination of alphanumeric. You can write this like int num 1, no issue. So don't include, next rule is don't include any special characters, even empty spaces. For example, int my number is there, you can write like this. You cannot write like this, int some underscore and number. It shows you. Or you cannot write like this, my space. It is also giving you error. Now the next one is don't use existing variables or keywords.
In the sense, suppose integer is a key, right? So you cannot use like int. It shows here, for example, if is a keyword, you cannot use like this int if, because those are the reserved keywords. You can add here reserved keywords. Why I added reserved keywords? For example, మనకి get, set, where, yield అని చెప్పేసి కొన్ని keywords ఉన్నాయి. If you want, you can use them here. Int get accepts. ఎందుకంటే get అనే దానికి it has a specific meaning in a specific places only, in special conditions లో. get అనేది కీవర్డే, కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే అది కీవర్డ్ కింద యాడ్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఐ యాడెడ్ హియర్ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్. ఇంకా తర్వాత పాయింట్ ఏంటండి, ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియబుల్స్ని కూడా వాడకూడదు. ఇంతకుముందు మీరు అడిగారు, నేను ఇక్కడ ఇంటి గెట్ అని డిక్లేర్ చేస్తాను. నౌ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ లైక్ ఈ స్ట్రింగ్ గెట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గెట్ హ్యాస్ సంథింగ్, ఒక టైప్ దానికి డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి యూ కెనాట్ యూస్. బట్ యూ కెన్ యూస్ లైక్ దిస్ గెట్. ఎందుకు ఇది క్యాపిటల్ జీ, అది స్మాల్ జీ, మనం ఫస్ట్లోనే చెప్పుకున్నాం C# ఇస్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. బట్ నెవర్ అవాయిడ్ కేస్ సెన్సిటివ్, ఎందుకంటే వీ కెన్ గివ్ హియర్ హౌ యూ ఫీల్. అంటే ఎంత 256 క్యారెక్టర్స్ వరకు మీరు ఒక వేరియబుల్ నేమ్ని ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. కాబట్టి కేస్ సెన్సిటివ్ని అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలంటే C# ఈజ్ ద కేస్ సెన్సిటివ్. C# లో రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ని మనం వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ VB, C++ లైక్ దిస్. కానీ VB.NETకి వచ్చేటప్పటికి అది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదండి. ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్, రైట్? సో అవాయిడ్ దిస్. నౌ వాట్ వీ కెన్, దట్స్ ఇట్. If I missed out, కొంచెం నా పాత వీడియోస్ చూసి ట్రై టు గెట్ సమ్ క్లారిటీ. బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ అండి, ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ కూడా వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది, నేమ్ స్పేస్ కూడా వేరియబుల్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు నేను మై యాప్ అని ఇచ్చిన ఎర్రర్ వస్తుంది, ఓకేనా? ఇలా ఇవ్వకూడదు. Got it? సో ఐడెంటిఫైయర్ అని పిలుస్తాం, బేసిక్ వేరియబుల్ కాదు, ఐడెంటిఫైయర్. వాట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయర్? అది ఒక మెథడ్ నేమ్ అవ్వచ్చు, నేమ్ స్పేస్ నేమ్ అవ్వచ్చు, క్లాస్ నేమ్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో నౌ come back to this convert class. What is convert class? So when you say convert dot, here you can see plenty of methods to convert one type to another type, one base type to another base type. See, మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం now here I'm taking this one. టు డేట్ టైం అంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి వాల్యూని డేట్ టైం కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. 2 డెసిమల్ మీరు ఇచ్చిన వాల్యూని డెసిమల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్ వై వీ హ్యావ్ 2 into 16, దట్ 2 and 64, రైట్? అలాగే ఇక్కడ చూడండి, సైన్డ్ బైట్, సింగిల్, స్ట్రింగ్. సో యూ ఆస్క్ మీ కెన్ వి కన్వర్ట్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ టు ద స్ట్రింగ్? ఈజీలీ వీ కెన్ కన్వర్ట్. ఎలా అంటే ప్రతి వేరియబుల్కి బై డిఫాల్ట్ వి హ్యావ్ ఏ మెథడ్ దట్ ఈస్ toString మెథడ్. ఇది యూజ్ చేసి ఎనీ టైప్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద toString. లేదు, వీ హ్యావ్ ఏ మెథడ్ ఇన్ కన్వర్ట్ క్లాస్ ఆల్సో, toString. ఓకే, 45ని నేను ఐ వాంట్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద స్ట్రింగ్ అనమాట. అంటే నెంబర్ని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ వే. అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ convert into the toString by using c.toString.
అంటే సి ఏంటంటే ఇంటిజర్ టైప్, దాన్ని నేను ఏం చేస్తాను, స్ట్రింగ్ ఏం చేస్తాను, స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసి స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తున్నాను. అదే మీరు టూ స్ట్రింగ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది స్ట్రింగ్, ఇదేమో ఇంటిజర్. యూ కెనాట్ ఇనిషియలైజ్ ఇంటిజర్ ఇంటూ ద స్ట్రింగ్. కాబట్టి నేను డాట్స్ టూ స్ట్రింగ్ పెడితే అది బై డిఫాల్ట్ దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి పెట్టేస్తుంది. లేదా దీన్నే చెప్పండి. టూ స్ట్రింగ్ అని. అవును, పైన ఇచ్చిన వేరియబుల్ మనం వేరేది ఇవ్వలేము కదా, రైట్. సి ఇన్ ద సెన్స్ పైన మీరు డిక్లేర్ చేస్తేనే ఇవ్వగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీనికి కామెంట్ పెట్టేసాను అనుకోండి, యూ కెనాట్ యూజ్ సి, ఎర్రర్ వస్తుంది. లేదు, దిస్ వన్ ఓన్లీ, రైట్. ఇంతకుముందు ఇలా రాశాను, ఇలా రాశాను. బోత్ ఆర్ సేమ్ అన్నమాట. అంటే ఈ సింటాక్స్ రాసే బదులుగా యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇలా అయినా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా రాయొచ్చు. ఇదైనా ఏం చేస్తుందంటే సిలో ఉన్న వాల్యూని స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ వాల్యూబుల్ కంపేరింగ్ టు దిస్. అది ఎప్పుడు అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే. So now these all about data types and variables. Tomorrow we see about operators. How many types of operators we have, how to use. See you.